Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupa Nugacharya Varyam Rupa Manjari Prishtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vangcha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasaram Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Apta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu, Ramu Ramu, Hare Hare. So first of all, I'd like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajaka Charya, Ashtota Rasata Shri Madhu, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Gurudeva, and to all Shirupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По милости Шрила Гурудева и Махабхагавата Ачарьев мы можем сегодня встретиться еще один раз. Continue reading from Sri Jagannatha Ratha-yatra. The instructions of Chaitanya Mahaprabhu to the devotees of Kulinagram. И мы заканчиваем читать книгу Шри Джаганнатха Ратha-ятра, как Чайтаньи Махапрабху дает наставления жителям Кулинаграма. In the first year, Mahaprabhu, he described the glories of Shri Krishna. Первый год Чайтаньи Махапрабху, он объяснил им славу Шри Кришна Нама. And he said there is no need to take diksha to chant the holy name. Он сказал, что нет необходимости в дикше, чтобы повторять святые имена. But that instruction was only to awake the very tender faith of the devotees. Но это наставление предназначено для того, чтобы пробудить в преданных хоть какую-то веру. Yes. Then after that, then there is a necessity of accepting a guru. И после этого необходимо принять гуру. Yes. But then in the following years, Chaitanya Mahaprabhu, he described the glories of Madhyama and Uttamadhikaris. Но в последующие годы Чайтанья Махапрабху объяснял славу Мадхьяма и Уттамадхикари. How to perform bhajan under their guidance. Как совершать баджан под их руководством. If you, without taking shelter of a bona fide spiritual master, you cannot advance in bhakti. Не приняв прибежище у истинного духовного учителя, невозможно прогрессировать в бхакти. Even Chaitanya Mahaprabhu himself, he accepted diksha from Shripad Ishwara Puri. И сам Чайтанья Махапрабху, он принял дикшу от Шри Ишвара Пури. Yes. So the scriptures say that divine knowledge will come, and at the same time the sins will be destroyed by diksha. Писания говорят, что благодаря дикше приходит совершенное знание и разрушаются грехи. Yes.
So di means divya jnana, transcendental knowledge. Ди означает дивья-гьяна, трансцендентное знание. And ksha means to cut all the and destroy all the sinful activities. А кша – это разрушение всех греховных действий. Yes. So the process of diksha is a very important ceremony in the process of spiritual evolution. И поэтому процесс дикши является очень важным в духовной эволюции человека. Therefore, every jiva must take shelter of a bona fide guru. Поэтому каждая джива должна принять прибежище у истинного гуру. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu, he is explaining who is a guru. И таким образом Чайтаньи Махапрабху он объясняет, кто является гуру. Yes. So Chaitanya Mahaprabhu, he had three very intimate associates from the village of Shrikanda. У Чайтаньи Махапрабху было 3 очень близких спутника из деревни Шриканда. They are Narahari Sarkar, Mukunda Das, and his son Raghunandan. Нарахари Саракар, Мукунда Дас и его сын Рагунандан. Yes. So after Ратха-ятра, Chaitanya Mahaprabhu called Mukunda and asked him in front of all the devotees. После Ратха-ятры Чайтаньи Махапрабху он позвал Мукунду и спросил его в присутствии всех преданных. He said, Mukunda, are you Raghunandan's father or is Raghunandan your father? А он сказал: Мукунда, ты являешься отцом Рагунандана или Рагунандана твой отец? I have some doubt. Can you please clarify for me? А у меня возникли сомнения по этому поводу, пожалуйста, рассей их. And Mukunda smiled and said, Prabhu, actually Raghunandan is my father and I am his son. Мукунда сказал: на самом деле Рагунандана мой отец, я его сын. Yes, a father is actually the one who gives Krishna bhakti. Отец – это тот, кто дает Кришна Бхакти. Yes. So therefore, my whole family has received Krishna bhakti from Raghunandan, and therefore he is not my son, I am his son. И вся моя семья получила Бхакти от Рагунандана, поэтому не я его отец, а он мой отец. And then Chaitanya Mahaprabhu became extremely happy and he said, now all my doubts are being dispelled, has been dispelled. И Чайтанья Махапрабху остался очень доволен и сказал: ну, теперь мои сомнения рассеялись. That person who gives Krishna bhakti, he is the real guru. Тот, кто дает Кришна Бхакти, является истинным гуру. So although Mukunda is like biological father of Raghunandan, in a spiritual sense, Raghunandan is father of Mukunda. And Mahaprabhu's question was about a spiritual relation, not mundane relation. Ну, биологическим отцом Рагунандана был Мукунда, но с духовной точки зрения Рагунандана был отцом Мукунды, и Чайтанья Махапрабху он спрашивал с духовной точки зрения, а не с материальной. Yes. So now Chaitanya Mahaprabhu is going to explain the different types of gurus. И теперь Чайтанья Махапрабху будет объяснять, каковы различные виды гуру. Yes. First is Vartma Pradashaka Guru. Первый вид – это Вартма Прадаршика гуру. Vartma Pradashaka Guru means that person who brings you to a bona fide spiritual master. Вартма Прадаршика гуру – это тот, кто приводит вас к истинному духовному учителю. Yes. And that person who is having full knowledge of tattva and has also bhakti, he is eligible to become Diksha Guru. Тот, кто обладает полным знанием татвы и также обладает бхакти, он может стать дикша-гуру. He is going to initiate you in the mantras. И он может дать вам посвящение в мантру. Yes. And then we have Shiksha Guru, who is the one able to guide the disciple in the same level of his Diksha Guru. И далее следует Шикша-гуру. Это тот, кто может
давать наставления на том же уровне, что и Дикша-гуру. Yes. But sometimes the Diksha Guru is also Shiksha Guru. Но иногда Дикша-гуру, он одновременно является и Шикша-гуру. Yes. And there are two types of parampara. One parampara is called Pancharatrik parampara, based on the relation of Diksha disciple. И есть два вида парампары. То есть одна парампара, это которая основана на Дикше, Diksha Gurus. на Дикша-гуру. And the other parampara is called Bhagavat parampara. It is based on the relation with Shiksha Guru. А Бхагават парампара, она основана на взаимоотношениях с Шикша-гуру. Yes. But in Pancharatrik parampara, sometimes there is some lack of knowledge of those gurus. Но в Панчаратрика парампаре иногда недостает знаний о таких вот Шикша-гуру. Yes. Therefore, the knowledge received in this parampara is not flowing completely pure. И поэтому знание, которое передается по такой парампаре, оно не является совершенно чистым. But in the Bhagavat parampara, the relationship based on Shiksha, it is a very deep and close relationship. Но в Бхагават парампаре наставления, основанные на Шикше, они являются очень близкими. And this is based on the bhavas of the Shiksha Guru. Эти отношения основаны на бхаве Шикша-гуру. Therefore, there is a continuous flow of pure knowledge in Bhagavat parampara. И поэтому в Бхагават парампаре идет непрерывающийся поток совершенного знания. Yes. That is why Srila Bhaktivinoda Thakur, he gave more importance to Jagannath Das Babaji Maharaj, who is his Shiksha Guru. Поэтому Бхактивинод Такур придавал большее значение Джаганнату Даса Бабаджи, который был его Шикша-гуру. Yes, because Srila Bhaktivinoda Thakur's Diksha Guru is called Bipin Bihari Goswami. Дикша-гуру Бхактивинода Такура звали Випин Бихари Госвами. Yes. Also, Shyamananda Prabhu, Narottam Das Thakur, and Srinivasacharya, they also gave more importance to Srila Jiva Goswami than to their Diksha Gurus. И также Шьямананда Прабху, Нароттам Дас Такур и Шринивасачарья, они большее значение придавали своему Шикша-гуру Дживе Госвами, чем своим Дикша-гуру. Yes. And Krishnadas Kaviraja Goswami, he also gave more respect to his Shiksha Gurus, means Rupa and Raghunath Das Goswami, than to his Diksha Guru. И Кришнадас Кавирадж Госвами тоже придал большее значение своим Шикша-гуру Рупе и Рагунатхи Дасу Госвами, чем своему Дикша-гуру. Yeah, so this is called Bhagavat Parampara. Это называется Бхагават парампара. But the Diksha Guru also may be in this Parampara if he is able to give proper Shiksha. И Дикша-гуру может также находиться в этой парампаре, если он передает Шикшу правильно. Yes. The sadhaka, he should get the highest goal of life, which is Krishna Prem, by taking shelter of lotus feet of Guru. И садхака, он может достичь высшей цели жизни, Кришна Према, если он примет прибежище у лотосных стоп такого гуру. Yes, and he should perform bhajan with sambandha gyan, means knowledge of relationship with Krishna. И он должен совершать баджан с самбандха-гьяной, то есть с пониманием своих отношений с Кришной. Veda Shastre Kohe Sambandha Abhideya Prayojan Krishna Krishna Bhakti Prema Tina Mahadhana Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 21:43. В Чайтаньи Чаритамрите Мадхья-лила, 20 глава, говорится. So, in the Vedic scriptures, there are three things described. Sambandha Tattva, Abhideya Tattva, and Prayojan Tattva. В ведических писаниях обсуждаются три темы. Это Самбандха Татва, Абхидея Татва и Прайоджана Татва.
Yes. Madan Mohan is the deity, presiding deity of Sambandha Gyan. Мадан Махан — это господствующее божество Самбандха Гьяны. And Govinda is the presiding deity of Abhideya, means the process to attain Krishna. А Говинда Дев, он является божеством Абхидеи, метода, как достичь Кришны. And Gopinath, he is the presiding deity of Prayojan, means the goal, which is Krishna Prem. А Гопинатх, он является божеством цели, то есть Кришна Према. Yes. What is the process to achieve this Prayojan? Described in Chaitanya Charitamrita. И как же достичь этой прайоджаны, это описывается в Чайтаньи Чаритамрите. Yes. Gopi anugatya vina aishwarya gane. Bhajileo na pai brajendra nandane. Madhya Lila 8.229. Это Мадхья Лила, 8 глава, 229 стих. Means you cannot get Brajendra Nandana Shri Krishna without the guidance of the Braja Gopis. Тут сказано, что человек не может достичь Враджендра Нанданы Шри Кришны без руководства Враджа Гопи. Yes. Even if you worship his opulent aspect, means his Aishwarya aspect, you cannot get Brajendra Nandana Krishna. Даже если вы будете поклоняться его аспекту величия, вы не сможете обрести Враджендра Нандану Кришну. So the only way to get Radha Prem for Gopinath is following the footsteps of Gopis. Поэтому обрести Враджа Прему Гопинатхи можно только следуя по стопам Гопи. So it means that in this case, Krishna Prema means Radha Prema. И в данном случае Кришна Према – это Радха Према. Yes. And this Prema cannot be achieved by following Jashoda Maya and other gopis who have Vatsalya Bhav. И достичь этой премы невозможно, если следовать по стопам Яшода Майи и других старших гопи, которые находятся в Ватсалья Бхаве. Even Chandravali's mood, it's not so high. It's go only up to Mahabhav. But there are so many stages beyond that. И даже настроение Чандравали, которое достигает Махабхавы, оно не так возвышено, как настроение Радхарани, потому что после Махабхавы есть еще много ступеней. Highest level of prema, known as Madana Bhava, can only be found in Radhika. И высший уровень премы, который называется Мадана Бхава, можно найти только у Радхики. So this type of prema can only be achieved under her guidance and the gopis in her group. И этот вид премы можно обрести только под ее руководством или под руководством гопи из ее группы. Yes, because Chaitanya Mahaprabhu is teaching that we cannot take guidance directly from Radhika. Чайтаньи Махапрабху учит, что мы не можем действовать непосредственно под руководством Радхи. Yes, therefore, we should take guidance from Lalita Vishaka, Rupa Manjari, Rati Manjari and others. Мы должны действовать под руководством Лалиты Вишаки, Рупы Манджари, Рати Манджари и других. Yes, but especially take guidance from Rupa Manjari. Но в особенности мы должны быть под руководством Рупы Манджари. Because Rupa Manjari is completely one heart with the bhavas of Radhika. Потому что Рупа Манджари, она полностью находится в тех же бхавах, что и Радхика. And all Radharani's bhav manifest in the heart of Rupa Manjari. И все бхавы Радхарани проявляются в сердце Рупы Манджари. Yes. And the highest position the Badajivas can attain is servant of Rupa Manjari. И наивысшее положение, которое может достичь Бадхаджива, это служение Рупе Манджари. Yes. Chaitanya Mahaprabhu says, there is no other way to get Radha Dasyam unless you go under guidance of Rupa Manjari. И Чайтанья Махапрабху говорит, что невозможно обрести Радха-дасьям, кроме как под руководством Рупы Манджари. Yes. So this is the end of the chapter. And now we are going to concluding words of the book. Так заканчивается последняя глава книги, и сейчас
мы переходим к заключительным словам. Yes. So this is Mahaprabhu's lamenting in separation from Kṛṣṇa. Где описывается скорбь Махапрабху в разлуке с Кришной. Yes. So in the Ratha-yatra time, Jagannatha Deva, he is giving mercy to all living entities in the entire universe. Так, во время Ратха-ятры Джаганнатха Дев, он проливает свою милость на все живые существа во Вселенной. Yes. And he descended in the age of Kali in the form of Chaitanya Mahaprabhu. И в эпоху Кали он пришел как Чайтаньи Махапрабху. And then through Chaitanya Mahaprabhu, he is manifesting the real meaning of Ratha-yatra. И через Чайтанью Махапрабху он раскрыл истинный смысл Ратха-ятры. It's only by causeless mercy of Chaitanya Mahaprabhu that the whole world came to know what is the essence of Madhurya Ras. И только по беспричинной милости Махапрабху весь мир узнал о сути Мадхурья Расы. So according to the view of all acharyas, the essence of Bhagavan is Aishwarya, means opulence. По мнению всех ачарьев прошлого, истинная природа Бхагавана – это его Айшварья, величие. Yes, but the Goswamis and Chaitanya Mahaprabhu, they have explained that actually Madhurya is the highest aspect of God. Но Чайтанья Махапрабху и Госвами объяснили, что Мадхурья является самым высшим аспектом Бога. Means all aspects of God, they are one in tattva. Means according to rasa, they have so many differences. С точки зрения татвы все формы Бога едины, но с точки зрения расы есть разница. Yes. And who is the topmost? This is Kṛṣṇa, who has the human-like form. И какая из этих форм является наивысшей? Это облик Кришны, который приходит подобным человеку. And he is called Rasik Shekhar, the relisher of all rasas. И его называют Расика Шикхара, тот, кто наслаждается всеми расами. And he has 4 special qualities. И у него есть 3 особенных качества. First one is Lila Madhuri, means the sweetness of his pastimes. Первое качество – это Лила Мадхури, то есть сладость его игр. Then second one, this is called Prema Madhuri, the sweetness of Krishna's prema, Krishna's love. И второй аспект – это Према Мадхури, это сладость его любви, Кришна Према. Third one is called Venu Madhuri, the sweetness of Krishna's flute. Третий – это Вену Мадхури, это сладость его флейты. And then Rupa Madhuri, the sweetness of Krishna's form. И Рупа Мадхури – сладость его облика. All these qualities are only seen in Krishna, not in any other manifestation of God. Все эти качества присущи только Кришне и никакому другому проявлению Бога. Therefore, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, he explained in the shloka what are the main teachings of Chaitanya Mahaprabhu. И Вишванат Чакраварти Такур объясняет в одной шлоке, в чем суть учения Чайтаньи Махапрабху. Aradhyo Bhagavam Brajesha Tanayasta Dhama Vrindavanam Ramya Kachidupasana Brajavadu Vargena Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramanamalam Prema Pumartamaham Sri Chaitanya Mahaprabhur Matam Idam Tatadurana Karha. This is most important shloka to explain the teachings of Mahaprabhu. Это самая важная шлока, которая описывает учение Чайтаньи Махапрабху. Means Brajendra Nandana Shri Krishna, he is our worshipable deity. Враджендра Нандана Шри Кришна – это наше почитаемое божество. So in same way, Vrindavan is also worshipable like him. И Вриндаван
тоже почитается так же, как и он сам. Yes. And the way we should worship him is in the mood of gopis. И мы должны поклоняться Кришне в настроении гопи. And the evidence for all this is the Śrīmad Bhagavatam. И доказательством тому является Шримад Бхагаватам. And what is the topmost goal of life? This is called Kṛṣṇa Prema. И какова высшая цель жизни? Это Кришна Према. This is the conception of Chaitanya Mahāprabhu, and we don't care for any other opinion. Таково представление Чайтаньи Махапрабху, и нас не интересуют другие мнения. Yes. But another important point is that Krishna's sweetness, Krishna's madhuri, it is only manifested when he is with the gopis, not with anybody else. И особенность заключается в том, что сладость Кришны, его мадхурья, проявляется именно когда он находится в окружении гопи. But not only gopis, not all gopis, only gopis who have Mahabhav. Но и не всех даже гопи, а только тех, у которых есть Махабхава. Because in front of those gopis, he manifests his Manamata form, which is the Cupid form, which can attract the millions and millions of Cupids. И только в присутствии этих гопи он проявляет Манматха, облик свой, который привлекает миллионы богов любви. And the cause of this manifestation is the Unatto Jala Prema of the gopis. А благодаря этому проявляется Уната Уджвала Према Гопи. So Chaitanya Mahaprabhu, he has shown that the highest expression of this prema is in Vipralamba Bhava, means in separation mood. И Чайтанья Махапрабху проявил высшую форму премы в настроении Випраламбха Бхавы, в настроении разлуки. And even Uddhav, he paid his obeisances to that type of prema. И даже Удхава, он склонился перед этой премой. Yes. And for 12 years, Chaitanya Mahaprabhu, he stayed in Gambhira. And there he was absorbed in this bhava of Srimati Radhika in separation. В течение 12 лет Махапрабху оставался в Гамбхире, и он был погружен в это настроение Шримати Радхи. Yes, and he was completely, day and night, very restless, feeling that separation. День и ночь он пребывал в беспокойстве, находясь в этом настроении. Kaha mora prananat murali vadan, kaha koro kaha paum brajendra nandan, kaha re kohibo kiba janne mora dukkho, brajendra nandana bina pati mora bukho. Chaitanya Charitamrita Madhyalila 2.15-16. Это стихи из Чайтаньи Чаритамриты Мадхья-лилы, 2 глава, 15-16. Where is the Lord of my life, Shama Sundar? Где Господь моей жизни, Шьяма Сундар, Who captivates my mind with his flute? который захватил мой ум своей флейтой? Where shall I go? What shall I do? Куда мне идти? Что мне делать? Yes. Means where I find Brajendra Nandan? Где мне найти Враджендра Нандана? To whom shall I speak about all my sorrows? С кем мне поговорить о своей печали? Who can understand my sorrow? Кто поймет мою печаль? In separation from Brajendra Nandan, my heart is breaking. В разлуке с Враджендра Нанданой мое сердце разрывается. Ha ha sakhi ki kori upai, kya koro kaha jaun, kaha gele Kṛṣṇa paun, Kṛṣṇa bina pranna mora jai. Chaitanya Charitamrita Antyalila 1753. Это читание Чаритамрита Антья-лила 17:53. Oh Sakhi, means where should I go? What shall I do?
«О Сакхи, что мне делать? Куда мне идти? Where can I find Kṛṣṇa? Without Kṛṣṇa, I cannot keep my life. А где мне найти Кришну? Без Кришны я не могу поддерживать свою жизнь». Yes. So in this way, Swarup Damodar, Raya Ramananda, who are actually Lalita and Vishaka respectively, they were trying to pacify Chaitanya Mahaprabhu. Сварупа Дамодара и Рамананда, который Лалита и Вишакха, соответственно, они утешали Чайтанью Махапрабху. Yes. And they were singing shlokas from Bhagavatam, from Krishna Karnamrita, from Gita Govinda, and also songs written by Vidyapati and Chandidas. И они произносили шлоки Шримад Бхагаватам, Кришна Карнамриты, Гита Говинды, и также пели песни Видяпати, Чандидаса и других поэтов. And Chaitanya Mahaprabhu, he was manifesting completely state of madness in separation. И Чайтанья Махапрабху, он проявлял состояние полного безумия в разлуке. Ashta Sattvika transformations were manifesting on his body. И на его теле проявлялись проявления аштасатвики. Yes. And Mahaprabhu's body would become elongated, very, very long. И иногда его тело удлинялось очень сильно. And then sometimes he would become like a tortoise. All his limbs would come inside his body. А иногда, наоборот, все части его тела, они втягивались внутрь, как у черепахи. And sometimes he would crash himself against the wall and bleed. И иногда он ударялся о стену, и у него текла кровь. And sometimes he was rolling on the ground, and his whole body was bleeding. И иногда он катался по земле, и с пор его тела шла кровь. So there are two aspects of prema. One is meeting, and the other one is separation. Есть два вида према, это встреча и разлука. And the gopis who have Mahabhav, they will manifest prema vaichitya. Гопи, которые обладают Махабхавой, проявляют према вайчитью. In prema vaichitya, you can experience all types of sufferings. В према вайчитье человек испытывает всевозможные страдания. During the meeting with your lover. Даже встречаясь со своим возлюбленным. Yes, because you feel separation during the meeting. Потому что даже в это время он испытывает разлуку. Yes. So Radharani's prem has all these astonishing qualities. И Радхарани проявляла все эти удивительные качества. Yes. She can experience separation in meeting and meeting in separation. И она испытывала разлуку во время встречи и встречу во время разлуки. And if she's not seeing Kṛṣṇa, sometimes she's embracing the tamal tree, thinking that is Kṛṣṇa. И если она не видела Кришну, она иногда обнимала дерево тамал, думая, что это он. Yes. And sometimes she would feel so much bliss in meeting with him. И иногда она испытывала огромное блаженство, встречаясь с ним. It was after watching this type of bhavas of Radhika that Kṛṣṇa, he wanted to go to Mathura. И увидев эти бхавы Радхики, Кришна решил отправиться в Мадхуру. Yes, because he wanted to see Radhika going very deep in this state of separation. Потому что он хотел, чтобы Радхика погрузилась очень глубоко в это настроение разлуки. Yes. So in this way, Śrīla Rupa Goswami, Śrīla Jiva Goswami Pad, they have proven that Brajendra Nandana Shri Krishna, he never leaves Vrindavan. Only his manifestation as Vasudev Krishna goes to Mathura and Dwarka. Шрила Рупа Госвами объяснил, что Кришна никогда не покидает Вриндаван, а Вриндаван покидает только его форма Васудевы. He goes to Mathura and Dwarka.
И он отправляется в Мадхуру и Двару. So in the same way, Radharani also, she never leaves Vrindavan. И Радхарани также никогда не покидает Вриндаван. And actually, they're always meeting eternally there in Vrindavan. И они вечно находятся вместе во Вриндаване. But here, one question may be asked. If this is so, how in Vrindavan, Uddhav, he could have darshan of Radha feeling separation from Krishna? Тогда может возникнуть вопрос, как же во Вриндаване Удхава увидел, что Радха испытывает разлуку с Кришной? So the answer is that in the same way Krishna manifests many swarupas, Radha also has many swarupas. Ответ таков, что подобно тому, как Кришна имеет много сваруп, также и Радха имеет много сваруп. Yes, means Krishna's original swarup is Brajendra Nandan. And Radhika's original swarup is Vrishabhan Nandini. Изначальная форма Кришны это Враджендра Нандана, а изначальная форма Радхи это Вришабхану Нандини. So, but Vrishabhan Nandini, she also has two other forms. Но в Вришабхану Нандини есть два проявления. One is Samyogini Radha, means that Radhika who is meeting with Krishna in Kurukshetra. Самьогини Радха это Радха, которая погружена в настроение встречи с Кришной на Курукшетре. And then Vyogini Radha, the one who is feeling separation from Krishna in Vrindavan. А Вьогини Радха это та, которая погружена в разлуку с Кришной во Вриндаване. So when Uddhav he came in Kadamba Kyari, he had darshan of Vyogini Radha, not Vrishabhan Nandini. И когда Удхава, он отправился в Кадамба-Кьяри, он получил даршан Вьогини Радхи. Yes. And only Samyogini Radha goes to Kurukshetra, not others. И только Самьогини Радха отправляется на Курукшетру. Yes. So during the Ratha-yatra, Chaitanya Mahaprabhu, he is dancing in front of Jagannatha, and what mood he is feeling? He is feeling both the moods of Vyogini and also Samyogini. И во время Ратха-ятры, когда Чайтаньи Махапрабху танцевал перед колесницей Джаганнатхи, он был погружен в оба настроения, и Вьогини Радхи, и Самьогини Радхи. Yes. So in this way, he is relishing the mood of separation as expressed in the songs like of Govinda Das. И он был погружен в настроение разлуки, выраженное в песне Говинда Даса. Yes. So this song is called Tuhu Serohili Madhupur. Так называется эта песня. Yes. And all the song is described. I'm not going to read everything, but the song is describing the mood, the pains of separation that Brajabasis felt for Krishna. И я не буду читать эту песню всю, она приводится здесь в книге. В ней описывается настроение, в котором Враджаваси испытывает разлуку с Кришной. Yes, all the animals, all the living entities, all Krishna's means intimate associates, and especially the gopis, they were feeling so much separation. Там описывается разлука, которую испытывают гопи, другие спутники Кришны, животные и все остальные. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu, he revealed what is the highest love of Srimati Radhika. И так Чайтаньи Махапрабху, он явил высочайшую любовь Шримати Радхи. And that only Radha Prem can control Krishna completely. Только Радха Према может полностью подчинить себе Кришну. And only Radha possesses such type of prema, not nobody else. Только Радха обладает такой премой, и никто другой. Yes. This is why Radha Dasyam is the highest goal for the jivas. Поэтому Радха Дасьям является наивысшей целью для джив. And Chaitanya Mahaprabhu, he is supremely merciful, and he wants to distribute that to all the jivas. И Чайтаньи Махапрабху, он в высшей степени милостив, и он хочет раздавать эту любовь всем дживам.
and he manifested all these tattvas, all these truths in Ratha-yatra festival. Он явил все эти истины, все эти татвы во время фестиваля Ратха-ятры. And we should make our lives successful by remembering all these pastimes. Мы можем сделать свою жизнь успешной, помня обо всех этих истинах. Yes. So in this way, this is the end of the book Sri Jagannatha Ratha-yatra. Так заканчивается книга под названием Джаганнатха Ратха-ятра. Yes. So we are very fortunate to have this opportunity to study all this book given by Srila Gurudev. И нам выпала удача изучить всю эту книгу от начала до конца, составленную Шрилой Гурудевом. Yes. And within few days, means within 2 days, Ratha-yatra festival will be completely over in Jagannath Puri. Завтра или через 2 дня, по-нашему завтра, фестиваль Ратха-ятры будет завершен в Пури. Yes. So by taking the feet dust of our Gurudev and all Vaishnavas in the line of Rupa Goswami, you'll be able to one day realize all these teachings of Mahāprabhu. Склоняясь к пыли со стоп нашего Гурудева и всех вайшнавов в линии Рупы Госвами, мы сможем когда-то понять эти истины, явленные читанием Махапрабху. Yes. So we will stop here. Hare Krishna, Vanchakapatarvyasha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namo.